Those little tips, simply discovered over time while carving wood. These tips are cool, so shares them with you. If you like them, like it and subscribe. So little tips, simply discovered over time while working with wood. So shares them with you. They're not perfect, but if they can help you, so we'll have achieved this goal. So little tips, simply discovered over time while carving wood. So little tips, simply discovered over time while carving wood. These tips are cool, so shares them with you. If you like them, like it and subscribe. So little tips, simply discovered over time while working with wood. So shares them with you. They're not perfect, but if they can help you, so we'll have achieved this goal. So little tips, simply discovered over time while carving wood. Discovered over time while carving wood. These tips are cool, so shares them with you. If you like them, like it and subscribe. So little tips, simply discovered over time while working with wood. C'est juste me pratiquer avant d'aller faire, de reproduire avec les mêmes outils. Ici, voir ce se faisait. Donc, il faut tester avant. Moi, je me suis trompée très souvent en testant, et je l'ai dit aussi très souvent, en testant directement sur mon projet et c'est pas bon. Alors voilà, il n'est pas parfait, il est dessiné à la main, mais je sais qu'ici ça bouge. C'est ça. Donc c'était un petit truc même si ça a pris peut-être 10 minutes, prendre le temps de le faire. Donc pour éviter de produire une erreur ici, mieux vous la faire là.